Happy New Year, guys! Welcome back to the channel, and you are watching another True to Life story. Nakikita nyo sa title, it's the iPhone 12 Pro Max unboxing. I will not do the tech review because definitely I'm not a tech savvy to do that. So yeah, mag-unbox lang tayo. And I don't have the device yet. Papunta pa lang tayo sa SM Lucena to get the device. It takes 2 hours to get there, so I'll give you an update later. A few moments later. I'm ready. Oh, kala mo sabits ako. Kala mo naman kung saan ang punta. Hindi ko na kasi siya nasusuot, so gusto ko siyang suotin today, why not? Diba? Okay, since 2021. So, that's my outfit for today. OOTD. Yeah. Hello guys, so nandito na tayo sa mall and we're going upstairs kasi yung Globe is located at the 3rd floor. So ayun, nandito na sa mall. Good thing na konti lang yung tao. A few inches later. And I'm home! Yes! I wasn't able to film earlier dun sa Globe kasi nga parang ang daming nangyayari. May mga finifill out na akong form and then I have to pay pa dun sa cashier tapos medyo may pila. So that's why I decided not to film na yung during the process kanina. But I already got my device! Yes! I am so excited na ipakita sa inyo and samahan nyo akong i-unbox ito. So I already got my iPhone 12 Pro Max from Globe! So ayun! Ito siya guys, yes. As you can see sa box niya, ang pinili kong color is Pacific Blue. This is the new color ng Apple. So, ayun. But before that, before we proceed to unboxing, bibigyan ko lang kayo ng background kung bakit napili ko tong iPhone 12 Pro Max and at the same time yung process ng pagpa-plan ko sa Globe. Okay, initially, ang gusto kong phone talaga is Sony Xperia 5 Mark II. However, walang store ng Sony dito sa Philippines na nag-o-offer nun. May store sa Philippines pero wala silang binibentang phone or yung gusto kong phone na yon. And meron sa ibang bansa, I have to order it pa online pero masyadong risky gawa ng warranty. Pag may nangyaring masama, pero may mga nangyaring damage or anything dun sa phone, madami pang proseso, ang daming hassle. Pero pag bumili ka naman sa mga third-party store dito sa Philippines, parang hindi sila nag-o-offer nung parang 1-year warranty, ganun, parang 7 days lang, pwede mong isoli pag may defect or something. So, that's why hindi ko na kinuha. Masyado siyang risky. Pero, sobrang ganda ng features and specs ng phone na yon. Sobrang sold ako doon. Yun nga lang, yun yung naging problema ko. Before we proceed sa unboxing, gusto ko muna kayong i-advise or ano yung naging proseso ko sa pagkuha ng plan. Nag-inquire ako sa Globe. Ang ingay. Yan, may tricycle. Okay. Yun, so guys, 128 gig lang yung una kong sinabi sa kanila na iPhone 12 Pro Max. Pero wala daw available na device. So, sabi nila sa akin, babalikan nila ako, tatawagan na lang ako nila. And then, tumawag sila before the New Year. I think it was December 28 or December 29. So, something before mag-New Year. And then, sabi nila, first week of January, magkakaroon na ng available or magkakaroon na stock ng iPhone 12 Pro Max. However, 256 gig lang. Walang 128. So, I did the math. Compare nila yung amount. And then, parang wala pang 500 yung difference niya. So, that's why I ended up getting this iPhone 12 Pro Max 256 gig. And to give you an idea, actually, sobrang smooth ng transaction. Quick shout out to Sir Nero and Ira dun sa Globe. It is located at the 3rd floor of SM Lucena. And sila lang yung hanapin nyo. Sobrang ma-assist kayo ng maganda. So, before that, gusto ko nang i-share sa inyo yung mga kailangan. First is yung proof of identification. Of course, if you have your company ID, driver's license, actually, you can visit na lang website ng Globe and then you can check it out there, all the necessary documents. Then, proof of identification, proof of billing address, and then proof of financial capacity. So, if you have your certificate of employment with compensation indicated, and then what else? 2316, so yung mga yon. Basta you can visit their website and then nandun naman lahat. Regarding sa plan ko, it's a 1799 plan. Total of 17 gig
na data, and then unlimited call and text to all networks, and then unlimited calls sa lahat ng landline dito sa Pilipinas. Wow! Okay, so yun po yun, 1799. So sobrang sulit na, di ba? And regarding naman dun sa cash out, actually ang total cash out niya is 44,000. Okay, 44,000. So if we do the math, 44,000 po, i-divide natin into 24 months. So it's 1,850. So 1,850 plus 1,799, yung 3,650. So times 24, bali ang total po is, yan yung magiging total, 87,000. Ayan, mag-focus ka. Ayan, basta 87,576. So, kung bibili ka ng mismong device lang, actually, when I checked it online, and pumunta rin ako sa Power App, ang presyo po niya is 76,000 plus almost 77. Ayun, almost 77 yung 256 gig na iPhone 12 Pro Max. So, parang magkano, ilan lang yung difference, parang 10K lang, pero unlimited call and text to all networks and sa landline ka na. Tapos may 17 gig ka pa monthly na data. So, hindi ka na maglo-load, hindi mo na iintindihin yung load mo every day for 2 years kasi nga nandun na lahat. So, good deal siya. So, yes. Disclaimer lang guys, I'm not bragging it. I just want to share it with you guys, yung proseso, how much, and then yung other details kung paano mag-plan sa Globe. So, actually, this is my first time na mag-plan sa Globe. The reason kung bakit din ako bumili ng phone, kasi 64 gig lang po to. And, alam niyo naman po, pag madaming videos and sa phone ka nag-edit, kailangan mo ng malaking memory. And, guys, never akong bumili ng mamahaling phone. So, never talaga. Sobrang kuripot ko sa hindi ako bumibili ng mamahaling phone. Itong phone na to is binili ko second hand. As in, wala pang 20K ko binili to. So, ayun. And, 4 years na siya. Time na para palitan. And, feeling ko deserve ko naman. Dahil nagtatrabaho tayo, and at the same time, magbe-birthday ako. I'm turning 30 next month, so pa-birthday ko na rin sa sarili ko. Let's proceed to the unboxing! I am so excited! Let's go! Okay guys, punta na tayo sa unboxing. Kung mapapansin nyo guys, yung bagong phone, hindi naman lingid sa kaalaman nyo na wala na siyang kasamang adapter para sa charging, sa charger niya. So, ang reason ni Apple is about yung sa carbon footprint and sa environment. Anyway, bahala na sila. Basta yun. Let's do the unboxing. Ano ba to? Ayan. ASMR. Matay with Jenny. Ayan guys! So, ayan. Oh my God, ang ganda niya. Ang ganda niya guys. Matte yung color, yung blue niya, matte siya. So, sobrang ganda niya. Alam mo, sobrang basahin ang kamay ko, pasmado ang kamay ko. So, feeling ko, magkakaroon ng prints, yung fingerprints yung side nito. Kasi, yung parang sa iPhone 5 yung side niya. So, feeling ko, gano'n niya. Pero ito, ayan, nawawala naman yung fingerprints niya kasi matte nga siya. So, let's go! Ay, ayusin ko lang guys yung camera para at least tutok na tutok doon sa cellphone. Papatong ko sa lamesa, okay? One moment! Ayan na guys, ito. Huwag kayong mag-expect na gagawin ko to ng super tech review kasi hindi naman ako tech savvy. So, it's just a normal unboxing. Ayan guys! Let's do it! Ayan! Ayan, ang laki niya. So, definitely, hindi mo ito mahawakan or hindi ka makaka-text dito or whatsoever ng isang kamay lang. Dapat talaga dalawang kamay kasi malaki siya. Let's set it up. I-set up ko lang guys, but ano muna natin? Ayan. Ayan na siya. Hello! So, hindi ko pala na-discuss. Ito yung mga kasama niya. Ayan yung lightning cable. USB lightning cable ba yun? And then, paperworks. Ayan. And then yung ejection tool ba tawag dito? Hindi ko alam, pero ayun, mga paperwork scamper. And then, ayun. And then yung sa adapter nito, nag-order na ako online. Madi-deliver siya sa akin January 18. So, wait ko na lang. Meron naman akong adapter na pwedeng pang dito. Pero bumili pa rin ako nung sa Apple na talagang adapter nito para at least yung ano ba yun? Basta yun, yung 20 watts scamper. Ayun. So, that's why binili ko na dito. I'm still navigating the whole system. Sana magamay ko yung phone kasi from Android, I'm going back to iOS. Kasi dati nagka-iPhone 6S na ako, pero it was back then. I think it was 2015, 2016. Ayun. And then, ito, I'm going back to iOS. So,
ang taas! So, ang taas! That's it for today, guys. So, thank you so much sa panonood ng aking vlog. This is the first vlog for 2021. I hope you did enjoy this. Kahit nag-unbox lang naman tayo. So, thank you so much and please don't forget to like, subscribe to my YouTube channel if you haven't subscribed yet. So, kindly do. Pakipindot mo na din yung notification bell. So, every time I upload videos, you will be notified. So, thank you so much, guys, and Happy New Year!